ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमांसि शुभसायं च। अद्य नाटकस्य अन्तिमाङ्कः सप्तमाङ्कः तद् पश्यामः। अनन्तरं अन्तिम 10 अथवा 15 निमेषेषु तृतीयाङ्कस्य तथा कुर्मः। पुनरावर्तनम् अस्तु वा? अस्तु। इदानीं मिश्रविष्कम्भकः। अत्र विष्कम्भकः इत्युक्ते उक्तवती यत्र उच्चनीचपात्राणि, तत्र प्रधान इत्युक्ते उच्चनीचस्तरे अत्र तापसः तापसभृत्यः तयोः सम्भाषणं तत्सर्वं भवति. It's an interlude which tells us so many things that have happened between the previous act and part of the next act. So almost a gap of 8 to 9 months has already elapsed, and now we will see what has happened. So the 7th act, I'll just tell you briefly. The 7th act, it describes the return of Sri Rama to Ayodhya, and as Bharata had desired, Rama has to come immediately after the completion of 14th year of his exile, and he came to the hermitage of sage Bharadvaja, and then we will see what happens there. So many things through their conversation we will come to know what has happened so far. अत्र तापसः वदति, अत्र आश्रमे एतत् सर्वम् एतत् दृश्यम्. नन्दिलकः इत्युक्ते सः तापसभृत्यः, परिचारकः. भृत्यः इत्युक्ते तत्र आश्रमे एतत् सर्वम् एषा घटना प्रवृत्ता. तापसः नन्दिलकम् आह्वयति. नन्दिलक सः आगच्छति, प्रविश्य आर्या अयमस्मि एषः वदति. नन्दिलक कुलपतिर्विज्ञापयति, कुलपतिः विज्ञापयति, एष खलु स्वदारापहारिणं त्रैलोक्यविद्रावणं रावणं नाशयित्वा राक्षसगणविरुद्धवृत्तं गुणगणविभूषणं विभीषणम् अभिषिच्य देवदेवर्षिसिद्धविमलचारित्रां तत्र भवतीं सीताम् आदाय ऋक्षराक्षसवानरमुख्यैः परिवृतः सम्प्राप्तः तत्र भवान् शरद्विमलगगनचन्द्राभिरामो रामः. See how beautiful this passage is. You actually many times we feel only Padya has that very rhythmic movement, or Padye eva kavyasya saundaryam iti chintayamah. किन्तु यदा बाणस्य कादम्बरी तत्र उज्जयिनी वर्णनं बहु चम्पूरामायणं, भोजस्य चम्पूरामायणे यत्र गद्यपद्ययोः अत्यन्त सुललितमिश्रणं, यथा वाद्यगीतयोः आर्केस्ट्रा एंड वोकल् तथा भवति, तत्रापि सौन्दर्यमस्ति. अनन्तरं पञ्चतन्त्रेपि एवं दीर्घ गद्यभागस्य भागं वयं पश्यामः. And as you read, even without understanding, the words are so beautiful. Esha khalu स्वदारापहारिणं त्रैलोक्यविद्रावणं रावणं नाशयित्वा राक्षसगणविरुद्धवृत्तं गुणगणविभूषणं विभीषणम् अभिषिच्य देवदेवर्षिसिद्धविमलचारित्रां तत्र भवतीं सीताम् आदाय ऋक्षराक्षसवानरमुख्यैः परिवृतः सम्प्राप्तः तत्र भवान् शरद्विमलगगनचन्द्राभिरामो रामः. So it is just about Rama's return to this ashram, that's all. But see the beauty, and what type of Rama, how has he written? Sharad Vimala Gagana Chandra Abhiramah Ramah.
सः कथमस्ति? शरच्चन्द्रवत् अस्ति। अनन्तरम् अभिरामः सर्वान् सर्वेषां मनोहारि, मनः हरति, आकर्षति। कथं सः किं किं कृतवान्? इदानीं शरत्काले चन्द्रः कथं भवति? किमपि मेघाः न भवन्ति। मेघः इत्युक्ते दिस् क्लौड्स् सिग्निफै our moods also. Uh, when it is very cloudy, it will be very gloomy also. Even our moods, when we look at the sky, if it is if the sun has been covered, sun or moon, if they are covered with clouds, we feel what is it? There is no, and especially in a country like India where we are used to this sunrise, sunset, moonrise, and all that. If because of cyclone or any reason, if the sky is gloomy, even everybody will be cribbing about the weather, the cloudy and all that. So here is such a bright moon in Sharat Kala. So this reminds me of Kalidasa's about Kalidasa's poem in Bhoja Prabandha. Ballalasenah प्रायः एतत् प्रहेलिका वेबिनार् मध्ये उक्तवती, तथापि अत्र शरच्चन्द्र ये तत्र न श्रुतवन्तः वक्तुम् इच्छामि। शरच्चन्द्रस्य वर्णनं कथमिति, तत्र भोज किं बल्लाळसेनस्य भोजप्रबन्ध इति लघुकाव्यमस्ति। तत्र कालिदासस्य भोजस्य आस्थाने, धारानगर्यां भोजस्य आस्थाने कालिदासः कथम् आसीत् इति बहु लघु लघु कथाः, कथावत् नास्ति, सम्भाषणवत् अस्ति। तत्र एकस्मिन् प्रसङ्गे बहवः पण्डिताः धारानगरीम् आगच्छन्ति। ते सर्वे तत्र ते किं शास्त्रं पठितवन्तः, शास्त्रे निपुणाः, किन्तु कवित्वे तेषां नैपुण्यम् अथवा कौशलं नास्ति। ते सर्वे तस्मिन् कालीमन्दिरे, सामान्यतः पूर्वं तत्रैव वासः, सत्र, धर्मसत्र भवति स्म, होटेल् किमपि तथा लाड्जिङ्ग् किमपि नासीत्। तत्र कालीमन्दिरस्य पार्श्वे एक धर्मसत्रम् आसीत्। तत्र उपविश्य किं कुर्मः, वयं तु राजाश्रयम् इच्छन्तः अत्र धारानगरीम् आगतवन्तः, किन्तु बहु श्रुतं यत् भोजः कविताप्रियः, अतः कथं तं तोषयामः, किं कृत्वा तोषयामः, एकां कवितां रचयामः इति बहु प्रयत्नं कुर्वन्ति। बहु प्रयत्नानन्तरं तेषु एकं वाक्यं वदति, भोजनं देहि राजेन्द्र, भोजमुद्दिश्य, भोजनं देहि राजेन्द्र। पुनः किं, केवलम् एकपादः समाप्तः। पुनः बहु चिन्तयन्ति, अनन्तरम् एकः अन्यः वदति, घृतसूपसमन्वितम्। घृत इत्युक्ते जानन्ति घी, सूप इत्युक्ते तद् दाल् इति यद् वयं वदामः। घृतसूपसमन्वितं, भोजनं देहि राजेन्द्र, घृतसूपसमन्वितम् इति श्लोकस्य अर्धभागं ते रचयन्ति। तदा कालिदासः तत्र कालीमन्दिरं तत्र मन्दिरं प्रतिदिनम् आगच्छति स्म। तद्दिनेपि सः आगच्छति, पश्यति एते किमपि पण्डिताः एकत्र उपविश्य बहु चिन्तयन्ति, एवं कुर्वन्ति, किमपि न स्फुरति, बहु कष्टम् अनुभवन्ति, किम् एतत् इति तत्र गत्वा किञ्चित् पश्यति, अनन्तरं पृच्छति कुत्रत्याः, किमर्थम् आगताः इति। अनन्तरं तान् दृष्ट्वा सः बहु किम् एते प्रायः राजाश्रयम् इच्छन्ति, तेषां सहायं कथमपि मया करणीयम् इति द्वितीयार्धं सः रचयित्वा एकस्मिन् पत्रे ददाति। अग्रिमदिने किं भवति, ते सर्वे महाराजस्य आस्थानम् आगच्छन्ति। यथा भोजराजः सर्वान् पृच्छति, कस्मिन् विषये भवतां नैपुण्यम् अस्ति इति। ते स्वशास्त्रविषये उक्त्वा, वयं कवितामपि जानीमः इति उक्त्वा कवितां श्रावयन्ति। किम् आसीत् कविता? भोजनं देहि राजेन्द्र, घृतसूपसमन्वितं,
माहिषं च शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि। अस्तु, भोजराजः शृणोति। तत्क्षणं झटिति सः जानाति एतत् कालिदासस्य एव कार्यम् इति। सः कालिदासस्य मुखं पश्यति। कालिदासः यथा अतीव मुग्धः इव अभिनयं करोति। तदा भोजः वदति, अस्तु पण्डिताः, प्रथमार्धं ये रचितवन्तः श्लोकस्य प्रथम द्वितीयपादं ते पुनः जीवने कदापि कवितारचने प्रयत्नमपि न कुर्युः। केवलं द्वितीयार्धस्य अहं पारितोषिकं ददामि इति तेभ्यः पुरस्कारं दत्वा प्रेषयति। किम् आसीत् तत्र? अनन्तरं सः जानाति कालिदासः एव तेषां साहाय्यं कृतवान् इति। प्रथमार्धे किम् आसीत्? भोजनं देहि राजेन्द्र घृतसूपसमन्वितम्। ओ किङ्ग्, give us food that has ghee and dal. What great beauty is there? In the second half, mahisham. Mahisham means of a, what is that? Emme, bison. Bison? Astu. Tad bahu धारवाडप्रदेशे धारवाड एम्मे इति वदन्ति, तदपि एक स्लाङ्ग् दट् उक्तिः। तस्य क्षीरेण कृतं दधि अत्यन्त रुचिकरं भवति इति प्रसिद्धिः। माहिषं च शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं। कथमस्ति दधि? केवलं दधेः दध्नः वर्णनम्. It's just about the curd that the second part tells. Mahisham of that bison, and Sharachandra Chandrika Dhavalam, the brightness or the white. It is not because it has cream. It is not this just white, creamish, that of white. It is very thick, very tasty, and it is like that Sharat Chandra Chandrika. It's like the moonlight, a very beautiful moonlight in Sharat Kala of the moon. Sharat Chandra Chandrika Dhavalam. It is as white as the Sharat Chandra moonlight. So Sharat, even in Saundarya Lahari, in so many shlokas, this Sharat Chandra is very, very a famous simile in Sanskritam. Astu, atra punah atra agachamah. एषः वदति, कुलपतिः विज्ञापयति. कुलपतिः इत्युक्ते I told, one who takes care of thousands of 10,000 students. It's not just teaching, boarding, lodging, everything that he provides. Saha kulapatihi. Saha vignapayati. He has instructed. So it is, all these are about Rama. Rama is like Sharad Vimala Gaganachandraha. Tatra Vimala, Malarahitaha, Vigataha, Vigatam Malam, Vigataha Malaha, Yasyasaha. Mala is impurity or flaw. Chandra may have flaw, but this Ramachandra is flawless. And now all the more, he has done so much of a Herculean task, and he has with victorious, he is returning to the ashrama. Katham Swadarapaharinam Trailokya Vidravanam Ravanam Nashayitva. And also observe the usage of Tvantavyaya and Lyabantavyaya. Tvantavyaya, these are those who have learned grammar, they will know connecting words where the same person is doing many types of action. So here Rama has done so many tasks. All these are used. Swadarapaharinam, so one who had kidnapped his wife. Trailokya Vidravanam Ravanam. Ravana, who had troubled all the three worlds, people who was a terror to the residents of all the three worlds. Nashayitva, he has killed. So he has defeated Ravana, who was a terror to all the three worlds and who had kidnapped his wife. And then Rakshasa Gana Viruddha Vrittam
Gunagana Vibhushanam Vibhishanam Abhishitya. And also this is an adjective for Vibhishana. Rakshasa Gana Viruddha Vrittam. Rakshasa Gana Viruddha means Vibhishana was such a pious brother, though he was the brother of Ravana. He had all very good qualities, and he warned Ravana many times that bringing somebody's wife, that is not at all ethical. And Ravana sends him out. He is banished from Lanka. So Viruddha Vrittam, Gunagana Vibhushanam. He is so virtuous. Gunagana. He is full of virtues. Tadrisha. He is Alankritaha Vibhushitaha. Tadrasham Vibhishanam Abhishitya. Vibhishana has been crowned in Lanka. And then Dev Abhishitya Nashayitva. All these are connecting words. Deva Devarshi Siddha Vimala Charityam Tatra Bhavatim Sitam. And Sita, this is about Sita, who has been, who is flawless in her, or spotless in her character, and who has been praised by all Devas, Devarshis, Siddhas. So they have all praised her that she is so pure. And Tatra Bhavatim Sitam, Pujyam are the lady, Sitam Adaya, having brought along Riksha Rakshasa Vanara Mukhyahi. Riksha is bear. It refers to Jambavan. Rakshasa refers to Vibhishana. Vanara refers to Sugriva. Mukhyahi, the leading. These three are leading leading so many other of their clan. Parivrita has been surrounded by them. Sampraptaha Tatra Bhavan. So such Rama has approached this ashrama. I'll just read the next two lines and then explain. Tat adya asmin ashrama pade asmat vibhavena yat sankalpaitavyam tat sarvam sajjikriyata iti. So asmin ashrama pade. So he has approached our ashrama. He is nearing our ashrama, and asmat vibhavena, according to our capacity, in proportion to our capacity. Yet sankalpaitam tat sarvam. So everything has to be kept ready. This is the adesha of Kulapati. So punaha Samskrita bhashaya punarekavaram vadami. Atra तत्र रावण इति पदमेव पुनः तत्र पश्यामः. सर्वान् रावयति इत्युक्ते भाययति इति. The name itself is, he is a terror to all the people. So दारापहरिणं स्वस्त्री चोरं त्रैलोक्य विद्रावणं. त्रैलोक्ये यः भीषणः अथवा भयकारणम् आसीत्, तादृशं रावणं नाशयित्वा तं हत्वा राक्षसगणविरुद्धवृत्तं. राक्षसगण इत्युक्ते तेषाम् असुराणां किं क्रौर्यमेव गुणः. तद्विरुद्धवृत्तं, तद्विपरीतम्. एतस्य स्वभावः मृदुः आसीत्, अनन्तरं धार्मिकः आसीत् विभीषणः. गुणगणविभूषितः सः. तादृशं विभीषणं सः एव लङ्काधिपतिः भवितुम् अर्हः इति ज्ञात्वा रामः, श्रीरामः तस्मिन् राज्ये रावणस्य मरणानन्तरं विभीषणम् एव सिंहासने राजा, महाराजः इति अभिषेकं कृत्वा अभिषिच्य देवर्षि सिद्ध विमल चारित्रां तत्र भवतीं सीताम्. देवर्षि इत्युक्ते तत्र सर्वैः अङ्गीकृतं, प्रमाणीकृतं. किमिति? सीता अत्यन्त निर्मलचारित्रयुक्ता स्त्री इति. सिद्धाः, different types of rishis. In rishi itself, they are different. Tadrisha, their samuha has approved, or they are very happily accepted her, Vimala Charitra iti. Charitram iti asti satyam.
and Sitam Adaya, again Adaya is Levantavya because A iti upasargah asti. Anantaram Riksha Rakshasa Vanaramukhyahi. Riksha is bear, Jambavadadayaha. He and etc. instead of telling Jambavat Pramukhaha, Rakshasa Mukhyaha, ityukte Vibhishanadayaha and Vanaramukhyaha. Mukhya Shabda can be used with all. Riksha Mukhyaihi, Rakshasa Mukhyaihi, Vanaramukhyahi. Sugrivadi, Parivritaha, Samavritaha. शरद विमल गगन चंद्राभिरामो शरद चंद्रवत यह सर्वान् सर्वेषां नयन 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 मनोहरः रामः आगतवान् अतः सज्जीकर्तव्यं इत्युक्ते तत् सिद्धं करणीयम् इति सः कुलपतिः आदिशति यथा आश्रमवासिनां तेषाम् उचितं तेषां यत् सर्वम् अत्युत्तमं सत्कारं कर्तुं शक्यते तथा तेषां विभवानुगुणं क्रियताम् इति कुलपतेः आदेशः नन्दिलकः यदा तापसः तथा पृच्छति नन्दिलकः वदति आर्य सर्वं सज्जीकृतं यत् यत् सङ्कल्पितं कुलपति महोदयवर्येण तत् सर्वं सिद्धम् इति वदति किन्तु इति सः किञ्चित् तस्य अपूर्णं तस्य वाक्यं किम् एतत् इत्युक्ते किम् अन्यत् किम् अस्ति इति पृच्छति अत्र विभीषणसम्बन्धिनो राक्षसाः तेषां भक्षणनिमित्तं कुलपतिः प्रमाणम् who are all coming now Vibhishana along with his all attendants they are coming to see Sri Rama's Pattabhisheka so Vibhishana sambandhinah rakshasaah ityukte kim te manushya bhakshinah manusha bhakshi ityeva rakshasaah iti tesham tada asit cannibals iti vadanti rakshasaah atah अतः तेषां भक्षणनिमित्तं इदानीं ते अत्र किं खादन्ति इति this happens with even when this happens with south and north also when South Indians go to North India we have a lot of problem in the sense as we are used to eating rice and other things here we after a long time for a few 1 or 2 weeks it's okay the same thing happens to them also they are used to eat roti sabji and all that here morning chawal evening chawal afternoon chawal they cannot so here see they are whether though they are rakshasas they are atithis they have been invited here when such is the case अतिथि सत्कारः कथमपि करणीयमेव तैः so he is a bit worried ते सर्वे राक्षसाः विभीषणादयः राक्षसाः मनुष्यान् खादन्ति किन्तु अत्र कथं तत् सर्वं कुर्मः वयं तु तत् सर्वं कर्तुं न शक्नुमः अतः कुलपतिः एव प्रमाणं he says I do not know anything about that so कुलपतिः प्रमाणम् इत्युक्ते अत्र सः एव एतद् विषये प्रायः किं करणीयम् इति जानीयात् तत्तु न कृतम् इति सः वक्तुकामः तेषां भक्षणनिमित्तं कुलपतिः प्रमाणम् सः एव निर्णायकः सः एव निर्णयं करोति इति स्थगयति तापसः किमर्थम् यद्यपि तेन अवगतं तथापि सः किमर्थम् अस्तु विभीषणसम्बन्धिनो राक्षसः आगच्छन्ति तत्र किं भवतः का समस्या इति अर्थे किमर्थम् इति पृच्छति ते खलु खादन्ति so he doesn't tell what ते खादन्ति खलु इत्युक्ते मांसभक्षणं कुर्वन्ति मनुष्यान् एव खादन्ति इति तस्य आशयः अलमलं सम्भ्रमेण सम्भ्रम वर्ड कन्नड भाषया
तद् अन्यभाषायां न जानामि. सम्भ्रम इत्युक्ते यूजुवली वी यूस् दिस् फॉर lot of very happy when there is a happy occasion. अत्यन्त सम्भ्रमपूर्णम् आसीत्, सम्भ्रम आचरणम् एवं वदामः. सम्भ्रमः इत्युक्ते तत्र आवेगः, संवेगः, lot of anxiety. That has later, that meaning has become like a celebration, very grand, grandeur, very a grand celebration. For that we use now. But Sambrama, actually, I told Sanskrita is a property based language. Sambramaha ityukte avegaha ityukte uktavati. Bhayajanita bhayajanita यदा भीतिः भवति तदा कम्पनं भवति. अनन्तरं तत् एकस्मिन् स्थले वयं स्थातुं न शक्नुमः, इतस्ततः सञ्चरामः. Usually when you are scared, you can't stand in one place, you keep on moving. So the sambrama maybe might have that word might have this language might have borrowed for that the rapid movement. And even when you are very very anxious also, even when you are very happy and when you want to do something special, even then you are so restless. So for that now sambrama is used. But here he is alamalam sambramena ityukte bhitya samvegena alam athava avegena alam. Don't be too worried or don't be too scared. विभीषण विधेयाः खलु राक्षसाः. He tells विभीषण विधेयाः. स यत् करोति सः मांसभक्षण विरोधी अस्ति. अतः तद् अधीनाः राक्षसः. स यथा वदति तथैव ते शृण्वन्ति. विभीषण विधेयाः. अतः चिन्ता मास्तु इति वदति. तदा नन्दिलकः नमो राक्षस सज्जनाय. यद्यपि सः राक्षसः, सः सज्जनः, अत्यन्त उत्तमजनः इति तस्मै नमस्कारं करोति. निष्क्रान्त नन्दिलकः ततः निष्क्रमति. तापसः तत्र प्रायः तस्मिन् समये तत्र रामस्य प्रवेशः इतोपि न, यतः मिश्रविष्कम्भकेन सह अग्रिमपात्रस्य प्रवेशः भवति. तत्रैव सः तत्र पश्यति एकस्मिन् पार्श्वे अयमत्र भवान् राघवः. ओ रामः आगच्छन् अस्ति. य एषः क्षम्यताम्. जय नरवर जय स्याद्वितीयस्तवारिः तव भवतु विधेया भूमिरेकातपत्रा इति मुनिभिरनेकैः स्तूयमानः प्रसन्नैः क्षितितलमवतीर्णो मानवेन्द्रो विमानात्. रामः पुष्पकविमानात् अवतीर्य आगच्छन् अस्ति आश्रमम्. अतः तं दृष्ट्वा तापसः वदति जय नरवर, जयकारं करोति. जय नरवर जयस्याद्वितीयस्तवारिः तव भवतु विधेया भूमिरेकातपत्रा इति मुनिभिरनेकैः स्तूयमानः प्रसन्नैः क्षितितलमवतीर्णो मानवेन्द्रो विमानात्. So he is describing Rama. Here arrives the venerable Raghava, or the ruler of men. Naravara is the Narashreshta Purushottamaha Saha, who is now विमानात् अवतीर्य. अस्तु, प्रथमम् अत्र एतद् वदामि, अन्वयार्थं वदामि. नरवर जय तव द्वितीयस्तवारिः इति अस्ति खलु. तव द्वितीयः अरिः जेयः स्यात्. भूमिः, अत्र सन्धिः अस्ति. भूमिः
एकातपत्रा तव विधेया भवतु। भूमिः एकातपत्रा तव विधेया भवतु इति प्रसन्नैः अनेकैः मुनिभिः स्तूयमानः मानवेन्द्रः विमानात् क्षितितलम् अवतीर्णः. So he is heralding the arrival of Rama. Jaya Naravara, Jayatu, victory to Lord Raghava. How is he? And he has been here from Jayah Syat, from this it is Anekaihi Munibihi Prasannaihi Munibihi Stuyamanaha. Actually, this happens in Janasthana because they were troubled a lot by these Rakshasas. Ravana had kept thousands of Rakshasas there, and their job was to trouble these sages. So, and they are very, very prasannas. They can do their tapas, austerities without any hindrance. So, prasannaha, they are very, very happy. So, he has been praised by many sages. What is it? Tava dvitiyaha arihi jeyaha syat. If you have any second enemy, that means so far you had one great enemy called Ravana and you have beaten, you have defeated him. If there is any more enemy, dvitiyaha tava arihi jeyaha syat. If there happens to be one more enemy or many more, here dvitiya means it just doesn't stick to the second or many more. Whoever is, when Ravana himself is killed by you, then what to talk about other, who can, Ravana was the strongest. When he has been defeated, all other, Dvitiyaha tava arihi jayaha said, definitely they will also be defeated by you. And bhumihi ekatapatra tava vidheya bhavatu. Let the earth be ruled by you alone. Ekatapatra, under your umbrella. आतपत्रम् इत्युक्ते छत्र. एकच्छत्राधिपति शिवाजी महाराजस्य विषयेपि भवति. बहु राजान् महाराजानां विषये एतद् आतपत्रस्य. That means it's a sign of universal sovereignty. Everything under one shelter. Bhumihi ekatapatra vidheya bhavatu. Let everybody be subdued, and they at the same time everything will be under your shelter, like one umbrella, big umbrella. Iti anekaihi prasannaihi munibihi stuyamanaha. You have been, they are wishing you, O Rama, you be victorious. May there be no enemy to you, and may the Prithvi be ruled by you under one leadership, under one universal sovereignty. Like this, they have been praising him. Sacha Rama, Manavendraha, Manavanam Indraha Saha Purushottamah, Vimanat Kshititalam Avatirnaha. From that Pushpaka Vimana, he is ascending, he is coming down, he is alighting, Avatirnaha, Kshititalam Avatirnaha, he is coming. Iti vadati. Artham punaha pashyamaha va Sanskritena. Jaya Naravara. Naravara Purushottamah. भवतः जय जयं भूयात् जयतु इति. अनन्तरं द्वितीयः तव अरिः जेयः स्यात्. रावणस्य अपेक्षया अन्यः अरिः एव नास्ति. अस्ति चेदपि सः अपि त्वया जेयः स्यात्. सः अपि पराजितः भूयात्. रावणस्तु जितः एव. अन्यः शत्रवः बहुवचने, यदि शत्रवः सन्ति ते अपि पराजयं प्राप्नुवन्तु. भूमिः एषा पृथ्वी. एकातपत्र एकछत्रस्थिता. यत्र तव त्वम् एकः एव शासकः, भूपालः, तद्भूत्वा एकातपत्र विधेया भवतु. विधेया भवतु. तव अधीना. एवं
सर्वे राजानः तव अधीने इत्युक्ते अधीनाः इत्युक्ते it need not be very it need not be just obedient. यदा राजा प्रजावत्सलः भवति अन्यान् सः पुत्रवत् पालयति अतः विधेयः इत्युक्ते इट इज लाइक फादर एंड चिल्ड्रन रिलेशन बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर तथा विधेय भवतु इति प्रसन्नैः अत्यन्त रावणवधेन सन्तुष्टाः अनेकाः मुनयः ऋषयः तैः स्तूयमानः मानवेन्द्रः इति स्तूयमानः तैः अभिनन्द्यमानः अथवा तैः प्रशंस्यमानः मानवेन्द्रः रामः रामचन्द्रः विमानात् पुष्पकविमानात् क्षितितलमिदानीं पृथिव्याम् अवतीर्णः अवतरितः इति तापसः वदति जयतु भवान् जयतु इति सर्वे निष्क्रान्ताः अत्र मिश्रविष्कम्भकः समाप्तः भवति अस्तु किञ्चित् कृत्वा अनन्तरं स्थगयामि ततः प्रविशति रामः भोः समुदितबलवीर्यं रावणम् पूर्वतन पद्यमपि मालिनी वृत्ते अस्ति एतदपि तथैव समुदितबलवीर्यं रावणं नाशयित्वा जगति गुणसमग्रां प्राप्य सीतां विशुद्धां वचनमपि गुरूणाम् अन्तशः पूरयित्वा मुनिजनवनवासं प्राप्तवानस्मि भूयः रामः अत्रापि नाशयित्वा प्राप्य पूरयित्वा पुनः पुनः वदामि संस्कृतकाव्यानां पठनेन अपि व्याकरणस्य ज्ञानं भवति अत्र किं केवलं व्याकरणपठनेन किं भवति अस्तु एवं नश् धातुः तस्य त्वान्ताव्ययम् एवं भवति प्राप्य प्र उपसर्गः अस्ति आप् धातुः एवं तस्य परिचयः भवति किन्तु व्याकरणस्य साक्षात् यत् ज्ञानं प्राप्तं तत् काव्यानाम् अन्य अथवा कथा सुभाषित यत्र यत्किमपि साहित्यं यदा वाङ्मयं यदा पठामः तेन पठितस्य व्याकरणस्य सुष्ठु प्रयोजनं प्रयोगः अनन्तरम् एकैकः कविः अपि स्व तस्यैव एक किं भवति छाप् इति वदामः he has his own signature. Every poet has his own style. We will be introduced. If you read Kalidasa's works, that is different. Bhasa's different. Bana's different. Like this, you will be introduced to so many types. Though it is Samskrita only, every poet has his own. Saha Prajapati, he is the creator. He can use any according to his pratibha. He can use any word that is in Sanskrita Bhasha. So like this, व्याकरणस्यापि परिचयः भवति भाषा सौन्दर्यमपि पर्यायपदानां परिचयः भवति अमरकोशस्य प्रयोजनमपि अत्र भवति. So the Kavya is a holistic approach to all to the knowledge that has been acquired by all the shastras. That is my opinion. Samudita balaviryam ravanam nashayitva jagati gunasamagram prapya sitam vishuddham vachanamapi gurunam antashah purayitva muni jana vanavasam praptavanasmi bhuyah. Chandasastrasya paricayah bhavati. Evam. So Rama is very, very relieved. So he's just like a sigh of relief. So he's maybe, oh alas, I'm relieved of that this thing of all those things I had to do. So finally I have arrived at this tapovana iti sahavadati. Having killed Ravana, prathamam anvayam vadami. Samudita balaviryam Ravanam
nashayitva, it's in order. Jagati, guna samagram vishuddham sitam prapya, gurunam vachanam api antashah purayitva. I'll tell again. Gurunam vachanam api antashah purayitva bhuyah munijana vanavasam praptavan asmi. So he is telling what are all things he has done. Samudita balaviryam Ravanam Nashayitva. Having killed Ravana, was full of prowess and strength. And second line is Guna Samagram Vishuddham Jagati Guna Samagram Vishuddham Sitam Prapya. Having got back, regained Sita, who is pure and endowed with all virtues in the world. And then Gurunam Vachanamapi Antashaha Purayitva. Having performed the orders of my superiors. My superiors here in the sense, first it is Dasharatha's Adesha, and also Vasishtha, Vamadeva, they also had told. So all elders, including my father, starting with my father, have listened, having performed the orders of my superiors to the last letter. Antasha Puraitva means I haven't left anything to the core. I have completed literally by literally only. Everything I have completed or performed. Now I have arrived at the Tapovana. Munijana Vanavasam. Bhuyaha Praptavanasmi. I have come back. अत्र स्थगयामः वा? अस्तु. प्रश्नोत्तराणि सन्ति चेत् buffalo. What did I say? Bison. Yeah, Sambrama, usually excitement. Yes, that is used for that. Bhayajanita, किं वदति बालसुब्रह्मण्यन् महोदय? भयजनित आशङ्का. तत्र प्रधानतया भयेन यत् क्रियते तदेव सम्भ्रम इति पदस्य the dictionary meaning, but later meanings what happens over the usage, either they अर्थ संकोचः भवति, नो चेत् अर्थ वैशाल्यं भवति. It happens in every language actually. Even this salary, what we call as this wage or salary, they say earlier it was given as salt, saline. It was given some like for the work that they had done, they used to give salt. Maybe that in those days that was the very a commodity which was prized a lot or valued a lot. Then later it started becoming narrower, the meaning narrowed down to money. Now that salary becomes the money package that everybody receives. अत्र किम् अस्ति? पेज् 2 shouldn't it be gurunam, not gurunam? प्रायः पश्यामि किञ्चित्. ಸಂಭ್ರಮವಾಯಿತು ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅಂಬರರು ಹೂಮಳೆಯ to read. Yes. Oh, lullaby in Kannada.
Satyam. So Kannada Bhashaya Sambrama ityukte a lot of merriment, a sort of excitement only. Astu atra. Balasubramanian Mahodaya. Astu vadatu. नमस्कारः महोदय। Namaste. अत्र तमिळ्भाषायामपि सम्भ्रम इत्युक्ते ग्राण्ड् इति वदन्ति. Suppose we go to a feast or a big dinner, something, we say Sambhrama Saptam dinner. We Yes, had a very language, grand food. that is what I told. Sambrama, from how it has got its meaning is bhaya, then later that has become excitement, and then later to grandeur. Yes. And one more thing I wanted to share. You were saying about this Megha Rahita Gaganaha, where Chandrika will be very bright. You can see that very well. And you were also talking about the cloudy day. Amarakosham says, Megachanne ahanihi durdinam iti. A cloudy day is called durdinam in Sanskritam, generally. In fact, Gandhiji has written in his autobiography, My Experiments with Truth, that his mother never used to eat unless she sees sun on a day. Oh, great. So these boys used to go out and keep watching for the sun. If the sun appears, they used to come excitedly and tell their mother, no, come and see the sun. But then before she comes out, the sun will disappear. It will again be clouded. So she never used to eat for the whole day. That is how he feels. He feels so bad that, but that was the acharanam in our culture. But in India, at least somehow you see sun every day. But in some parts of the world where sun is very, like they are not so lucky to see sun. Sure. Isn't it? Yes, sure. That's what I wanted to share. Uttamam. Dhanyavadah, Mahadev. Ram S. Sorry, okay. So I wanted to say about the same thing about Sambrama, but you have explained. That's all, madam. Okay. Jairam Mahoday. Madam, Atra Tapasaha Vadati, this dialogue, I found that Antimakshara Prasam Asti. Swadara Apaharinam Trailokya Vidravanam Ravanam then Gunagana Vibhushanam Vibhishanam. Beautiful. This is very beautiful, madam. Yes. It's Anuprasa, sometimes Yamaka also, repetition. Oh, I see. This Trilokya with Ravanam, what is that? With Ravana is who puts them to trouble, who troubles, who is a troublemaker for all three lokas. Okay. Ravana was a terror. Vidravayati ityukte sarvan bhayayati, pidayati, dukhi karoti, tatha. And madam, you said rickshaw. Rickshaw means bear. Rickshaw is bear. Jambavan, that clan. Oh, okay. Rikshaha ityukte kim tasya bhallukah. Oh, bhallukah. Hindi bhalu iti bhavati bhallukah. Bhalluka jatihi riksha iti. I never knew that Jambavan was a bear. First time I didn't know that. If you have seen Rama Pattabhisheka picture anywhere, you see all these Rakshasas, Vibhishana with a huge mustache, and Jambavan is there with that bear, sort of hairy face. But the body is like human, and then of course Hanuman, Sugriva, they are all there. So and many people, normal human beings are also there. That's Rama Pattabhisheka. Many artists have painted, whether it's Kalamkari or Tanjavur, Mysore painting, and all you see this even in other this Madhubani, and all those styles.
कलाकाराः तस्य अद्भुतचित्रं रचितवन्तः यत्र सर्वविध so Rama has been adored by everybody तथा अस्ति. So अत्र तापसः इति अर्थः का? तापसः means one who meditates. Tapasa is medicant, one who mendicant, meditates. Tapah yah karoti. अस्तु अस्तु. अस्तु शङ्करी भगिनी वक्तुम् इच्छति किमपि? आं भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते. नमस्ते भगिनी. सम्भ्रमः इत्युक्ते परपरप् इति चिन्तयामि तमिळ् भाषया. परपरप् इति वदन्ति. एक्सैट्मेण्ट्. सत्यं. हरि ओम्. अत्र किन्तु अत्र it is this fellow is not there is no sambrama for him for that Nandilaka. No sambrama in the what I am telling is in Kannada, Tamil. दिनेभ्यः परं भरतः रामं पश्यति किल? न न न अत्र नन्दिलकस्य सम्भ्रमस्य कारणं विभीषण बान्धवाः मांसभक्षिणः तदर्थं व्यवस्था न कृता. कुलपतिः सः किं तस्य इच्छा यथा अस्ति तथा एतत् सर्वं यद्यपि अतिथिसत्कारार्थं सर्वं सज्जीकृतम् एतत् न कृतम् इति तस्य भीतिः अस्ति किञ्चित्. झटिति बहवः आगच्छन्ति चेत् अतिथयः झटिति सर्वं अस्माकं भवति किल? तदेव very rapid movement, isn't it? परपरप् इति चिन्तयामि. अनन्तरं जगति गुणसम्पन्ना समग्र गुणसम्पन्ना किल? जगति समग्र सीतायाः विषये रामः वदति तामपि आदाय एव अन्तिम द्वितीयश्लोके वा अन्तिमश्लोकः जगति गुणसमग्रां प्राप्य सीतां विशुद्धां. समग्रम् इत्युक्ते सर्वविधगुणाः तस्याम् सन्ति इति. तदेव वाल्मीकिरामायणे अग्निपरीक्षा भवति किल? तदा रामः वदति नेत्रातुराः यथा दीपदर्शनं कर्तुं भयम् अनुभवति, दीपं द्रष्टुं न शक्नोति, तथा अहं कष्टम् अनुभवामि. इत्युक्ते रामः नेत्ररोगी इति, सा दीपवती इति. तर्हि तत् उपमानमेव वदति. रामस्य संशयः कोऽपि नासीत्. जनानां प्रत्ययार्थं सः एवं वदति इति. सत्यं. तत्र पश्यतु उत्तमरीत्या रामायणकथां यदा पठामः एकं तु रामः एवं किमर्थं तेन एवं न करणीयमासीत् एतादृश बहु जनाः एवं वदन्ति. One thing we forget is Valmiki has written that Itihasa as it happened and that has been recorded, and Ramayana happened in Treta Yuga. Rama, see, I don't want to justify nor am I punah vadami mama tu yogyata eva nasti. Kintu Ramah yat kritavan tad uchitam va yogyam va iti. Many times we see great people who have sacrificed their family life and they have become great. Even when you read autobiography of Gandhiji, Mahatma Gandhiji, see, a person cannot please everybody. There are so many reasons, and he was a king, sovereign. Now, very of late, so many such these things are being heard. Ramayana's antiquity, its authenticity about Rama. Rama is not at all a hero.
See, I don't want to comment about all this. See, otherwise, why will so many... Adarsha Purushah Ramaha. Without any this thing, just because a few comment on that, that cannot be done. Valmiki Ramayanam Moolam Patamasched Kadapi Kenapi Ramasya Vishaya Dosham Vaktum na Shakyate. Na, Doshaha Prayaha Syat. Nobody is perfect. That is Rama wanted to prove that Manushyaha Bhutva, how a Manushya leads a life. There and what happened to Urmila, what happened to... there is injustice, there is everything here. This is Manushya Loka, isn't it? So those things are... Asmakam Rishayah Munayah cha Asmakam Bharatiya Janaha te Satyasya Sammukhi Karanaya Kadapi Bhitimna Anubhutavantaha Yatha Abho Tatha te Vadanti eva Ramaha Parusham Vadati Tya Valmiki Likati Tatra Kintu Vayam Asatya Lakshmanaha api Kaikeyin Bahu Nindati एतादृश प्रसंगः तत्रापि सन्ति. Valmiki doesn't want to give a picture of a society where there is just utter this thing. There is asuya, there is bhiti, there is preeti, everything. This is human world, isn't it? Saujanya Bhaskar. Astu Bhagini. Dhanyawadaha Bhagini. Namaste Bhagini. Saujanya, new... Namaste. As I wanted to also comment upon that word Sambhramaha. In Telugu Bhasha, Sambhramaha is used with for confusion. Sambhrantaha, Sambhramaha, Digbrantaha. Even in Hindi, it has that... it has this meaning of kind of confusion. It is attached to confusion, not with celebration. So, just wanted to say that. Good information, Bhagini. Thank you. Dhanyawadaha. अन्यः कोऽपि अस्ति वा? अस्तु, वयम् इदानीं सौजन्य अभवत्. बालसुब्रह्मण्यम् अभवत् खलु? किमपि अन्यत् वक्तुम् इच्छति वा? अस्तु. धन्यवादः. क्षणम् अहं द्वितीयाङ्कम् न द्वितीयाङ्कं न तृतीयाङ्कं खलु? तृतीयाङ्कं तस्य पुनर्निरीक्षणम्. Is this one? अस्तु. Is it visible, Tritiyanka? No. No? No. No? इदानीं Can all of you see? दृश्यते. दृश्यते वा? आम् जी. अस्तु. Now we will just touch upon revise again. अस्तु, के वक्तुम् इच्छन्ति कृपया. Mukkai Krishnamurti Mahodaya, I have allowed you to speak, sir. Ram Ram. Ram Ram. My name is Mukkai Krishnamurti. परिचयः अस्ति महोदय. मध्यमव्यायोगे कथं विस्मरामि भवन्तम्. I remember you very well. पितृमे को व्याधिः. पितुर्मे को व्याधिः. हृदय परितापः खलु महान्
Let's continue. Kimahustam vaidyaha nakulu vishajastatra nipunaha kimaharam bungate sainamapi bhumau nirashanaha kimasa syat daivam spuriti hridayam vahaya ratam. Punarekavaram patatu Mahodaya. Should I show the previous slide? Okay. One second. No, I have it, ma'am. Patatu etat. Piturme ko vyadihi hridaya paritapaha kalu mahan kimahustam vaidyaha nakalu vishajastatra nipunaha kimaharam bungate sayanamapi bungte sayanamapi bhumau nirasanaha kimasa syat daivam spurati hridayam vahaya ratam. Uttamam. Okay. This is in the third act. Bharata meets the person, and he's eager to know about his father. So he says he heard that king is very sick. So he says, Piturme ko vyadihi, what ails my father? Then he says it is heart problem. Then he says, what did the doctors say? The doctors are not expert. Na kalu nipunaha. Is he eating and sleeping? Kim aharam bhunte sayanamapi. He then reply was, he's lying on the ground, not eating. What is the news of his survival? Only God knows. Fate. Something is happening in my heart. Take the chariot. Very good. Uttama. And you can even bring out the beauty in this shloka. Yeah, it is a different kind of padyam. It's a Shikarini Varnam. So it is not one person saying it. The two persons alternate between this thing comes. And a conversation between Bharata and Suta. Yeah. Uttamam. I should have shown you this one. Astu. Dvitiya padyam kritva anantaram sthagayamaha. Kaha vaktum ichhati? Dvitiya padyam. कोऽपि नास्ति वा? शङ्करी भगिनी अस्ति, किन्तु अहम् अन्यः कोऽपि अस्ति वा इति तदेव भगिनी अहमपि प्रतीक्षमाणा अस्मि। यतः सर्वेषां तत्र एक अवकाशः अवसरः भवेत्। सत्यं। ममापि तेषां परिचयः भवति। अस्माकमपि। पुनः बालसुब्रह्मण्यन् महोदयः भवति। अन्यः कोऽपि नास्ति वा? अन्यः अस्ति चेत् किमपि। किं महोदय? अन्यः कोऽपि अस्ति चेत् वदेत्। अत एव अहं प्रतीक्षां कुर्वती अस्मि। अन्यथा इदानीं समापयामः। इदानीं समयः अपि अतिक्रान्तः। पश्यामः। अस्तु, अग्रिमवधौ अहम् एवं करोमि, किञ्चित् शीघ्रमेव मम एतत् स्थगयामि, किञ्चित् एतदपि कुर्मः, यतः श्रोतुं ममापि इच्छा अस्ति। भवतां ध्वनि अनन्तरं भवतां विवरणं तत्सर्वम् उत्तमं भवति, अतः किञ्चित् शीघ्रमेव स्थगयित्वा अहम् अग्रिमकक्षायां तथा करोमि। अस्तु, अत्र स्थगयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। सर्वे कृपया उत्साहेन भागं स्वीकुर्वन्तु। पुनरावर्तनम् इति नाम केवलं, किन्तु तत्र भवतां कः विषयः अस्ति, अधिकः यत् अधिकं वक्तुम् इच्छन्ति भवन्तः, तदपि श्रोतुम् अहं सिद्धा अस्मि। अतः सर्वे नूतनाः पुनः पुनः केवलं 5 अथवा 10 जनान् एव अहं न पृच्छामि। अनन्तरं भवन्तः बालसुब्रह्मण्यन् वा शङ्करी वा भवन्तः अपि अन्यथा न चिन्तयन्तु। यतः सर्वेषाम् अत्र 32 जनाः सन्ति। एकैकः अपि एकैकं पद्यं स्वीकृत्य यदि पठति वदति महान् सन्तोषः भवति। अतः अन्यथा चिन्तयितुं किमपि नास्ति भगिनी। धन्यवादः। वयमपि अन्यजनानां श्रवणं यतः सर्वेषां परिचयः, परस्परपरिचयः अपि भवति। तेषां ध्वनिं श्रोतुम् अत्र परीक्षा किमपि नास्ति। भीताः न भवेयुः, प्रीत्या वदन्तु। एकं श्लोकम् अभ्यासं कुर्वन्तु। तद्दिने कोऽपि महोदयः वा महोदया उक्तवती अहं केवलम् एतस्य अभ्यासं कृतवती इति। शीघ्रं किं स्ट्रगल् फॉर एक्सिस्टेंस, सर्वैवल ऑफ द फिटेस्ट भवति खलु। प्रथमं यः हस्तम् उन्नयति तं पृच्छामि। अन्ये अतः श्लोकत्रयस्य पद्यत्रयस्य सिद्धतां कुर्वन्तु। भवतामपि उपयोगाय प्रयोजनाय भवति, ममापि सन्तोषाय भवति। अस्तु वा? धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। धन्यवादः।